or abutment screw fracturing as những well. cái gãy vít của mình ở trong implant. Fortunately for most of these Khá là situations, may mắn when là the trong phần lớn screw các cái trường hợp fractures, the gây vỡ preload thì from the screw is lost, and we cái can preload, use tức a là cái small lực tải instrument của to vít thì unwind the mất, đúng apical không? portion of the screw Do đó to thì remove it. để But tháo cái it's vít not ấy thì so nó khá easy. là You know, sometimes this process thì nó can có thể take as lấy quick cái as vít ra, 30 to đúng 60 không? seconds. Nhưng mà đôi khi thì có thể là Other cái times, thời gian lấy cái vít you rất là may be nhanh, sitting khoảng there dưới for 60 giây hours thôi. working at a Nhưng có screw thể to đôi try khi and remove it do because cái lực, either it keeps do cái wanting lực, to cái go preload và cái lực deeper siết của or cái it's ốc not vào trong cái đuôi ấy, thì accessible nó and có it thể can be gây ra difficult cái to tình trạng do. khó khăn hơn. Nó có thể mất hàng giờ đồng hồ để chúng ta có thể lấy được And cái what mảnh gãy you'll vít này ra. find is that most patients also present Rồi with đôi khi có thể bệnh clustering nhân of quay lại với chúng complications. ta với những cái tình For huống như thế này. example, this patient here presented, she's an elderly patient, Thì đây là một bệnh she nhân has già, dementia, bệnh nhân and actually người her già. husband needs to brush her teeth for her because she'll forget Bệnh nhân and này she's thì not cần able phải to có cái người manually hỗ trợ, execute that. cần cái người hỗ trợ And trong she cái việc chải răng, presents bởi vì bệnh nhân này with this thì có large cái hạn inflammation, bệnh nhân kind of không this có area of có cái vấn đề gingival trong cái việc hoạt hyperplasia động. through here. Now, fortunately for her, we're able Thì to may mắn manage cho bệnh that nhân này by đó là showing her husband how to take a cotton bud tôi with đã some giúp chlorhexidine cho and chồng của wipe bệnh it nhân on đó là there sử dụng in the cái bông evening. chlorhexidine, So đó là tẩm twice a day, chlorhexidine in the để morning and at vệ sinh night, cái we'd vùng này apply 2 ngày một chlorhexidine tuần, gel 2 and lần một some tuần, 2 lần một ngày, solution to this sáng và area. tối, And within 2 chấm vào cái weeks, vùng này. we noticed that Và completely, sau 2 tuần it's almost completely thì chúng gone ta thấy away. là cái nhiễm trùng nó But giảm đi đáng again, kể, what nó we'll gần như là hết. find is that in this patient, Thì even when you see chúng ta phát these hiện ra là biological trên bệnh nhân complications, này, you need to start thinking a little bit about khi is mà there chúng ta an thấy cái biến chứng thì underlying chúng ta cần phải tìm hiểu cái nguyên mechanical nhân, cause cái happening cơ chế here? gây Is ra cái vấn đề occlusion này. a role? Đó có thể liên quan Because đến this cái cơ học patient comes back hay and là then that same implant những cái already vấn had đề that về cơ học gingival khác không. overgrowth. We also saw a fracturing of the screw Thì that bên was cạnh inside there. cái việc là tăng sinh của You cái can mô see viêm here thì in the ta cũng thấy có một restoration cái tình that trạng the gãy vít fit này. with this porcelain fused to metal restoration is not looking Nó so có thể great. The screw liên here quan tới is cái chipped and sự fractured. cái And we sự can see khít it sát looks like của inside cái the khung hình. implants. In this one here, you see the screw Và ở đây các bạn có thể fragment nhìn thấy là inside có một there, cái and mảnh this is gãy what vít it ở looks trong. like where the screw channel is completely empty. Ở bên So này this thì little cái fragment chúng ta lấy được here, cái vít ra hoàn again, toàn. needs to be very, very carefully Thì removed. trong cái trường hợp này thì chúng ta And you phải can thấy see bỏ with this cái vít patient nó here, rất là nhẹ nhàng. the way it actually fractured, you can see it's been removed. The little segment when it Và fractures, cái mảnh most of the vít time, nhỏ còn lại the fractured surface is not smooth. It is hầu hết quite trong rough. cái trường hợp It thì has different cái giao diện facets cái and vùng gãy fracture ấy, sections on there thì chúng which ta you nó can không có bằng use phẳng to try and để chúng ta có remove thể sử dụng the part. And we can see here sử dụng những again cái that cây with this tháo vít chuyên dụng complication để chúng ta lấy clustering, cái mảnh vít này ra. she comes back a few months later with sau- more ongoing issues because sau it một does vài tháng require thì a bệnh lot nhân of này maintenance. lại quay lại gặp vấn đề và So how do we remove lại cần fractured có một screws? cái The điều first trị tiếp. part that I would suggest to do Làm is thế just nào to để use the tip of an explorer. đầu tiên là chúng ta We sẽ do hãy have thử to be careful. lấy We bằng cái place đầu the thẳng tip châm. of the explorer on the fractured Chúng segment ta hãy đặt and cái we đầu cái cây rotate it in cái a cây thẳng châm này counterclockwise direction. vào cái phần giao diện And gãy you'll và chúng find that ta the già fractured ngược lại segment theo chiều often is ngược chiều going kim to đồng be hồ. loose inside, and if we get it at the right angle, it should unwind. Đôi We khi just thì have to nếu mà make chúng sure ta we have the chọn đúng cái góc, suction chúng ta tip tiếp xúc very đúng cái góc close by because thì this chúng ta có actually thể was going to fall out. There's lấy được risk cái of vít này ra. aspiration. If we find that the section is stuck, Nếu mà chúng ta thấy là we cái can vít start này to nó try and không có exert quá some lỏng, force or chúng ta place some không lấy được bằng energy thẳng into châm, it to try and thì có thể break chúng ta sẽ any cần phải preload or any kind of mechanical tác động thêm một cái năng lượng vào components cái vít gãy này để using chúng an ta ultrasonic giải phóng cái instrument vít if nó khỏi possible. cái lực siết But ban as đầu. we start to use instruments that impart energy into the implant and the screw, we do start to significantly increase the risk Tuy nhiên thì of khi mà damaging the chúng ta implant sử dụng những abutment cái công cụ connection đầu siêu âm này để inside cấp cái there. năng lượng vào cái đầu vít ấy, thì nó có nguy cơ là There chúng ta có are thể làm specific implant removal tổn hại instruments. You cái can use these lòng end cái kind kết of nối của cutting implant. burrs which have teeth that will try and grab onto the top of the screw to remove it. Rồi khi chúng ta But có những cái công cụ invariably, xoay as ngược we start becoming more and more để có thể đặt nó vào trên complicated cái in bầu the vít gãy và xoay ngược removal, cái the vít gãy risks ra. of damage increase, and we can start having issues with that repeated failure if the connection gets damaged inside. But typically you'll find that the process is not straightforward.
thông thường thì Most cái patients will present to you thông thường on thì Friday cái chúng afternoon ta sẽ at mất một 5 chút cái p.m. thời before gian you're about to go on the để weekend, lấy được saying that my screw is broken. cái They vít này don't ra, normally đúng come không? at the Thì start of bệnh the nhân day thường đến khá when là you đột have the ngột, whole day và to có thể plan là it cuối out. ngày hoặc là trong một Often cái the lúc nào patient đó nó may không even thuận say lợi. it's been broken the whole week and Đôi the khi là có tissue thể is là bệnh closed nhân đã over and gãy now you can't gãy even cái vít này see khá the là lâu rồi, screw. So và you thậm have to chí là then cái use mô the mềm nó surgery đã to phủ open lấp the đầy cái flap. kết nối rồi. And of course, Thì có as thể the chúng ta sẽ cần phải surgery đặt starts to vào. bleed inside there, Rồi khi mà it chúng becomes ta more difficult to see lấy what bỏ you're cái doing. mô So mềm thì bắt these đầu là are cái vùng đấy typically nó chảy máu, thì nó có thể nó not sẽ làm planned tăng những cái khó procedures, they're khăn emergency procedures trong cái quá trình done in chúng ta lấy vít. stressful environments Nó khiến cho cái môi with trường an làm việc của chúng ta lúc unpredictable đó thì time frame. We don't know if this nó rất will là take khó quan sát, đúng 2 không? or Và 3 nó có thể minutes to kéo dài cái remove, thời or this gian điều may trị, be here for 2-3 hours, thậm chí có constantly thể trying mất to khoảng remove the đến screw. 2 đến 3 The tiếng để key lấy thing được một is cái you vít want to gãy. have a dry feel. Quan trọng nhất So ở trong những cái trường hợp này là ideally, if chúng we ta can do cần this phải có một cái phẫu trường thật non-surgically, là khô it's ráo. much better than trying to raise a flap. Tốt nhất là chúng ta Sometimes không even nên if lật the vải. space is almost completely closed over, Đôi khi thì cái mô you mềm could nó use an đã impression coating or something nó đã bị and tách và nó compress đã bị the phủ lại tissue hoàn and toàn rồi. stretch it out Thì and trong hold trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng một cái the cúc bình lấy impression dấu. coating in there for say 10 minutes, Chúng ta có thể đặt nó vào wait đó for khoảng the tầm 10 tissue phút to để chúng ta expand, đẩy cái mô and mềm then trở lại. remove it, and we should be able to see the screw Để without khi chúng having ta to có thể cut bắt đầu or nhìn raise thấy a cái lòng cái flap. kết nối và cái phần vít gãy. And high power magnification. You Sau need đó to thì chúng ta sẽ either cần phải using có an một operating microscope cái công cụ or phóng some đại, very high cái power kính phóng đại, loops ví dụ như là to lúp make sure hay we là can kính clearly hiển vi, see để the chúng ta có thể fractured screw quan sát segment, to được see cái if mảnh it is gãy của moving, vít ở to trong see lòng what vít, ở direction trong it's lòng going, and make implant, sure we don't xem nó có damage di chuyển hay the không. parts that are inside there. So just like this patient here, this Như patient bệnh was nhân này actually thì called bệnh nhân to me by the referring dentist. được This được happened chuyển on đến a tôi bởi Friday một bác sĩ khác. afternoon. The dentist had been inserting a restoration, Bệnh nhân and này as thì he was đã tightening the screw, khi he mà bệnh nhân over-torqued đang the lắp screw, bác didn't sĩ put đang lắp răng the cho bệnh ring nhân, properly, and he fractured the screw thì without vô tình insertion. là bác sĩ đó đã This is siết cái lực something quá we mức và nó find gãy cái vít ở one trong of the lòng more kết nối common như thế này. referrals for fractured screws is because of inappropriate torque. The clinician wasn't familiar with that system, or they weren't sure that this is a prosthetic screw, not an abutment screw. And as they're tightening it, they over-tighten the screw, Và đây là and một the screw cái fractured trường on hợp là có thể insertion. do bác sĩ And không we can có quen see với cái hệ here, thống này, đúng không ạ? Dùng lực even though quá it's mức only been và gây ra gãy. probably 2 to 3 Cái hours vít. since we actually got called up since this Và fractured, sau 3 we can tiếng, see that the tissue here is các bạn really thấy starting là to khi mà tôi nhận được cuộc gọi constrict. của The bác sĩ này tissue is là sau collapsing. bệnh nhân đến So có mặt sau 3 here tiếng thì we bắt đầu chúng ta simply thấy use mô an mềm nó đã impression phủ vào coating, cái kết nối rồi. expand the soft tissue, Chúng tôi sẽ and sử then dụng we một carefully use cái a cúc bình lấy probe dấu to try and đặt vào cái back vị that trí implant segment này. out until we can get tweezers or forceps onto it to remove that through there, until we can remove the little fractured screw Và sau đó part thì tôi bắt that's đầu tiến hành inside. cái quy trình lấy cái vít gãy này. Now we also have started to have a big trend moving towards ceramic Ngày nay thì abutments. chúng ta bắt đầu có một cái Right? trend, Ceramic cái xu hướng chúng ta abutments chuyển sang are những cái being abutment bằng promoted a sứ. lot because of biocompatibility, particularly Cái with abutment sứ thì nó zirconia. khá là tốt We bởi vì nó know có that cái tính tương hợp sinh học. zirconia has really nice soft tissue Nó integration, có cái khả particularly năng if tích it's hợp mô really mềm rất là highly tốt, polished and đặc not biệt là glazed. zirconia đánh bóng We can get chứ không phải really là phủ nice bóng. soft tissue adhesion onto the Nó có zirconia thể chúng ta đạt được abutment. cái sự bám dính And của so mô mềm vào cái people abutment will này. want zirconia abutments going directly Do into the đó thì implants or placed in the ngày nay thì zirconia càng nhiều bác sĩ sử dụng cái But that implant creates risk và cái because abutment bằng zirconia trong as we start khung hình going deep implant. submucosally, we also want to keep a very narrow emergence. Tuy nhiên thì If ở những we're cái vị trying to trí keep mà a implant được narrow cái âm, đúng emergence không? in Âm ở ceramic, dưới ceramic xương is thì not going chúng to ta be có thick xu chúng ta enough cần phải to làm cái sứ withstand nó the mỏng, occlusal forces. cái đường kính And của we cái khung started hình to mỏng. see a Do đó greater thì number nó of lại vi phạm ceramic vào cái độ abutments dày tối thiểu của fracturing, sứ. Và do đó thì trường hợp này thì for manufacturers cái phục that hình sứ were nó bị making gãy, third-party nó components. bị vỡ. Because you find that the intellectual property and design of the connection lies with that Các bạn specific có thể biết rằng manufacturer. một cái vấn Third-party đề nữa của cái cách components chế tác này đó là don't cái fit the same as the cái proprietary kết nối, components cái thiết kế designed kết by nối thì that nó là cái manufacturer. bản quyền And sở we hữu trí saw tuệ của cái far công ty more fractures implant. and screw Do đó thì đôi khi loosening những cái for việc mà people chúng that ta were tiện using ra những cái kết nối này third-party nó không có components hoàn toàn chính xác, on different nó không có manufacturers. chính xác như là những cái But it's not phụ kiện only của hàng, ceramic và abutments nó that gây ra cái fracture. sự You can see không chính titanium xác của cái abutments khung can hình fracture trên as implant. well in the right conditions. Fortunately now with prefabricated components, Ngày nay thì chúng ta sẽ there's có one những cái phụ benefit kiện, using a titanium base ví or dụ như là chúng standard ta có những cái components that we T-base can
hai switch tay nền out the base fractured thì chúng ta component có thể and giúp often nó still làm chính maintain xác the tốt hơn. crown or reuse the crown part of our restoration. Right?
But of course, one of the worst một complications trong we những can cái have is going to be, like I tình showed trạng before, tệ nhất implant fractures đó là chúng themselves. ta có thể gặp Either đó là a gãy completely implant, horizontal fracture nó where có the thể là entire gãy ngang implant implant, fractures often together with some bone loss. You can see as we chúng ta có start thể to thấy như lose trường hợp này là bone, chúng ta the cái stress implant nó and gãy và strain and flexure pattern nó làm transmit cái sự further biến dạng, cái sự apically. uốn của We cái can cầu see răng nó làm biến complete dạng horizontal fracturing. và Or tiêu now xước with the more modern implant quanh cái vùng cổ connections của with implant. internal conical connections. As I showed you before the case, we can also see vertical Trong một số những fractures cái where the tình huống walls như of the là những implant cái are implant mà có kết nối compromised. trong We start to see thì vertical chúng ta lại thấy fractures có or thể là multiple chúng ta gặp cái fractures, tình trạng and là the implant cái đường essentially nứt does nó what's sẽ called dọc theo flowering, cái where cổ parts of implant the implant start to expand outwards thì and nó có thể gây completely ra những fractured cái out, as tình you can trạng see on this implant here as well. dọc cái We implant see như thế that này. kind of fracturing through here. So definitely part of it is using the right materials. Do đó So thì using the strongest titanium alloys or titanium sử alloys dụng cái do that đó thì have cái việc mà better chúng ta lựa chọn cái properties when implant it nó cũng comes rất là to quan trọng. flexural Cái vật liệu, strength cái and hợp kim resistance to titanium nó phải fracture. đủ cứng. Also using the Như right Rosolid của diameter of implant của implant, Straumann thì nó là cái vật liệu using the right nó đủ number cứng. of implants, but Đặc biệt also là trong những cái trường hợp managing mà the chúng ta occlusal cấy cái forces implant to đường kính make hẹp sure we minimize the risk để giúp of cái việc mà chúng fracturing ta chọn cái of vật those liệu đúng, components. implant đúng thì nó cũng sẽ giảm cái nguy Now, one of the other cơ biến chứng complications gây that vỡ we do implant. see, which often is underreported, is actually even with our overdentures. Ngoài ra thì So what you notice here is that this patient, this is in the một cái tình mandible. trạng này thì bệnh The nhân ở hàm patient has dưới, a mandibular implant here, bệnh nhân có một cái and implant this ở is hàm a dưới locator và abutment, nó có cái which is for an locator ở overdenture. trên implant và trên đó là hàm phủ. Now, most patients that have Thì hầu hết những cái overdentures bệnh in the nhân có mandible cái may hàm be phủ ở hàm against dưới a conventional removable maxillary thì denture. họ trước đây họ We đeo don't cái see an hàm giả issue đó with lắm, that. đúng không? Toàn phần. But we start to see some patients that either have a fixed maxillary reconstruction on implants or a maxillary natural dentition Và thường thường that thì then receive an overdenture in the mandible chúng tôi thường with these kind of locator abutments. cái hay And gặp what những you cái tình notice trạng là hàm trên là is hàm that tận, this nó lỏng lẻo, patient, hàm trên là as mình she ấy takes trên her implant denture out, because we tell cố our định, hàm patients, dưới thì có don't thể là leave răng your tự nhiên denture hoặc at là hàm night time. Take it out at night time. và The ở cuối patient đêm will ấy, thì thường still bệnh nhân sẽ close tháo and cái actually hàm tháo lắp này ra. occluding with the overdenture abutment. You can see here the wear. Và khi mà bệnh nhân That tháo wear cái on hàm the tháo lắp ra ấy, abutment here is not buổi because đêm of ấy, thì có thể contact bệnh nhân with sẽ the có inner cái part of the cắn denture. chặt răng khi It's ngủ, because they're occluding against the nó opposing cắn teeth. với cái răng đối diện Right, so they're still và nó có thể grinding gây and ra cái grinding tình between trạng the locator mọt and the cái opposing locator như thế này. dentition. And you start to see not only has that worn the locator, Cái so locator you nó can không see chỉ the đơn wear thuần on là the top of it nó bị running mọt through thông there. thường. Drawing this across here. We can see the wear on the locator, but you start to notice, you can see it's bending the Bạn có abutment. thể You nhìn thấy can là see thậm it's chí fitting cả on this cái side abutment này nó here, còn bị biến and it's dạng open on this side. It's because the abutment is being bent because of the occlusal force, do cái lực and nhai. likely Có it's thể là also do bệnh contributed nhân cắn lại by ở the bàn tim. bone loss and actually Cái recession biến of the dạng này nó có thể implant gây ra because do cái that tình trạng tiêu buccal xương mặt force has just ngoài been của placed on implant. there. Do cái implant này nó Right, không so còn cái for xương mặt ngoài patients nữa. that have mandibular or maxillary overdentures Do đó khi mà with chúng ta có cái opposing removable opposing fixed prosthesis, bệnh nhân mà có I cái think hàm it's phủ always important đeo to hàm phủ consider mà hàm what đuôi của kind nó of là occlusion implant. does the patient have Thì once chúng ta they cũng cần remove phải the lưu ý prosthesis. là khi bệnh Are nhân the tháo cái hàm components ra at thì cái risk khớp cắn of actually nó như being thế in nào? contact with the opposing teeth or opposing prosthesis when the patient's not Đó là wearing cái vị it? trí cái răng đối của If nó that's the là case, răng you tự may nhiên need hay to là tell răng your trên patient implant you thì chúng need ta to cũng wear sẽ this at cần night phải time as well. You can't take it out nói at chuyện night với bệnh nhân, time. đúng không ạ? Or you can Có thể consider chúng ta cho bệnh making a nhân specific nighttime đeo use cái prosthesis. So it's not khi uncommon for khi my ngủ. patients that I notice that have potential bruxism problems with overdentures where they have contact between the overdenture components and the opposing dentition. Đó thì I make thi them a thoảng chúng tôi hay gặp cái tình specific huống như thế này. nighttime prosthesis which has minimal mucosal coverage Đôi but khi thì nó chỉ protects the cần implant parts from chúng the ta chỉ cần forces làm of một cái khí cụ occlusion nó rất là if đơn they're giản thôi, nó bruxing chỉ without the phủ lên prosthesis. niêm mạc cách tối thiểu và phủ lên các cái thành phần This is just của another cái example of what we consider cái locator complication hàm phủ ấy, clustering. để bảo This vệ was nó khỏi actually cái lực delivered nhai by khi one mà of my bệnh nhân có vấn đề. residents back when post-diffuse tomato restorations were really Thì đây là những cái ca lâm sàng mà popular. tôi làm rất là You lâu can see rồi. this is a big Thời tôi reconstruction. còn học nội The trú. student was really happy to get to insert this all in Đó one là những cái day. mô hình mà sướng The cực đoan. patient went home very happy. It's not the Khi most mà aesthetic bệnh nhân rehabilitation. quay về nhà, At bệnh nhân this thấy age, rất là many hài of us lòng. could say we could do a Bệnh nhân lot được công better việc when it rất là comes to hài lòng. rehabilitation, but this patient didn't have high aesthetic expectations. Bệnh When nhân thì you không look có cái yêu cầu at quá their cao về mặt thẩm smile, mỹ. they had a low smile line. So Bệnh for nhân có that cái đường patient, cười thấp. this was fantastic. Thì
Đây He was là một extremely happy when we received this kết reconstruction. quả chấp nhận được với bệnh nhân. But we noticed that the patient came back Thì chúng tôi thấy rằng là khi about bệnh a nhân quay year lại later, sau một năm, saying that 2 năm, something doesn't quite feel right. có cái gì When đó I'm nó không occluding, I get some tenderness and pain on khi the bệnh nhân left hand cắm side, lại and there's some thì bleeding. bệnh nhân thấy có And we hơi start to see, đau yes, đầu there's nhẹ và chảy. mucositis around the implants. We remove the prosthesis, we see the inflammation, Chúng tôi khi tôi we tháo clean ra around chúng there tôi and thấy tell có the cái patient, mô viêm. you're not cleaning enough, this is a biological problem, you can be cleaning around here more. But then the patient, you can see that we modify the prosthesis to try and make it more cleansable. But the patient comes back again. At that time, we test the implants for percussion to see if they're osseointegrated. And all the implants give out a nice ring showing that osseointegration is still present. But the patient comes back again 2 weeks later. He says that pain continued. And now we start to see fracturing of the prosthetic screws, and one of the implants now is actually loose. And it comes out. The patient doesn't want to go without a prosthesis, so the prosthesis is put back again on the reduced number of implants. We can see more screw fractures occurring repeatedly. We start to see further implant fractures. So on the other side, we start to see implant fracturing through here as well. We wonder, why is this kind of patient continuing to get so many complications? Of course, there could be factors of bruxism, misuse, lack of maintenance. Maybe the prosthesis wasn't designed passively and fitting well. But here it's very clear that the clinician was so focused on the upper jaw, because the patient came wanting saying, I want top teeth, I want to be able to smile, I'd like to be able to speak properly and getting some upper teeth. But because of financial limitations, the patient never replaced any of the lower teeth. How do you expect this kind of occlusion to work? Right? Sometimes if we only focus on what the patient wants and we bow to their demands and kind of focus on, they only want to address one jaw at a time because this is what they want, we won't get an appropriate occlusion, and the whole system is at risk of collapsing. Right? So it's really important that we don't let the patients drive the transplant. We need to respect their autonomy. The patient should be making the decision, particularly as we have a patient-centered care focus. But we have to recognize that if we just replace the top teeth without addressing the occlusion, without giving them some teeth back, because they're only occluding across the front here, it's understandable now why the implants just on this side are completely fractured and failed, because there is no posterior occlusal support. So let's have a look at that. What are the guidelines that I can provide to you for how to design your occlusion for implant restorations? Right, so there's these 4 guide papers here which I think are useful for you to read, but the main one I'm going to be showing to you here is by Rilo in 2008. I thought he gave really good indications, but I do have to give some caveats to this, in that most of the guidelines I'm going to be presenting to you are not based on good, solid scientific evidence, because we don't have studies that do comparisons between different occlusions and what kind of outcomes we have in implant rehabilitation. So most of the concepts related to dental occlusion on dental implants are taken from the concepts on teeth. We incorporate our understanding on the differences between tooth and implant loading to then create more empirical mechanisms and empirical guidelines to help minimize the risk of complications. Right, so that's how these have been formulated. It's not saying that the evidence shows one kind of occlusion is better than another. So this one's here. Benito Rilo in 2008 published these guidelines, and I do strongly recommend that you read this article. I think it gives really nice, clear and concise information about what kind of occlusion is going to best protect your implant restorations. So how does this work? The first principle is that where possible, we try and achieve what's called an implant protected occlusion. What this recognizes is that natural teeth have a greater ability to have axial mobility and intrude into their sockets, whereas implants do not. Right? So to protect the occlusion,
we actually want to have a small amount of clearance so that Do the đó thì light với cái răng forces, when implant the ấy, thì chúng patient ta cần gently nó phải touches có một cái together, độ hở our implant nhỏ. restorations will not be in occlusion. It's not until the patient goes into maximum biting force should we start to see even occlusion between the teeth and implants. Because if we saw an even occlusion between teeth and implants at light biting forces, when the patient would bite down really, really heavily, our implants will be taking a much higher degree of Nếu mà chúng occlusal ta forces. chọn cái So we want to go from implant protected occlusion with planned infra-occlusion, but we also want to look at the direction of our loading. So where possible, we'd like most of our load to be along the long axis of the implant. Now, of course, on anterior implants, that's not going to be possible, just because of the angle of the maxilla and the angle of the incisal edges and occlusal contact points. We will see non-axial loading. But in posterior areas, particularly where we have much higher forces in the molars, we'd like to see axial forces where possible and minimizing the lateral forces by implant restorations. Right, so what does that mean in practical Điều này có sense? nghĩa là gì trên lâm So sàng? when it comes to light contact, Nghĩa là khi mà chúng ta Barlow is recommending around 30 microns of clearance. chúng ta cần phải có 30 một cái microns is a small khoảng hở number. khoảng 30 micron. How do you clinically measure 30 microns? Very, very difficult. Làm thế nào để chúng But ta there xác định are được some cái principles, khoảng hở and này? particularly relates to using things like Nhưng mà chúng ta dental có thể shim stock. sử dụng cái lá Shim sim stock is the silver foil, which is only 8 microns nó thick, thường là 8 which micron. we can use to place between teeth. So if the patient bites down lightly on the teeth, the shim stock shouldn't pull through, it should hold Khi and mà will chúng ta cho bệnh tear. nhân cắn nhẹ When we place thì this cái lá shim sim stock khớp này nó between sẽ an được giữ lại implant ở and the trên răng tự opposing nhiên. tooth, it should pull Nhưng through mà ở easily trên răng implant without actually holding chúng ta the sẽ content. That will tell kéo us that được we cái have a lá này ra, small kéo amount được of cái lá what này we call khi bệnh nhân clearance cắn nhẹ. between the implant restoration and the opposing tooth. When the patient is asked to bite down as heavily as possible, we should find that that clearance will now start to come into contact. Right? So we don't want to see a millimeter of space between our implant canal and the opposing tooth. It needs to be small enough to accommodate for the relative intrusion of that specific patient, so that at light contact, there's no contact on the implant crown. When the patient goes into heavy contact, really as hard as possible, it should hold shim stock between the teeth. And where possible, during lateral excursion in the mandible, we should see no contact. And of course, there are some exceptions to that when we get to things like the canine restoration, where we can have canine guidance on an implant restoration. Of course, as we start getting into more complicated scenarios where we have multiple missing teeth replaced with dental implants, particularly if it's a free end saddle or a distal extension saddle, right, what involves the canines, we start to go through a principle essentially of balancing the contacts between the implant restorations and the natural teeth, particularly as the number of implants increases. Now, so if we have predominantly natural teeth and maybe 3 or 4 implants, the principle of a single implant will still apply. We typically go for planned infra-occlusion. As the number of implants starts to equal the number of teeth, we need to go for a more balanced kind of approach where we have even contact on both the implants and the natural teeth. And we start to see our excursive guidance patterns, also recommendations change. Right? So if we have natural canines present, generally we'll always try and go for canine guidance if the canines are in the correct positions. If we have implant restorations, where possible, we'll try and share the lateral guidance in what's called a limited group function. Right, so when I say limited group function, I don't mean trying to get contact in excursion on the canine, premolars, molars as well. A limited group function just means maybe 1 canine and 1 premolar, or maybe 2 premolars at most. We don't need to see contact between all of the posterior teeth and natural excursion in a group function. We're only between maybe 2 or 3 teeth at most on that side with no balancing side contacts. And that's kind of shown in this diagram here. Right? So I wouldn't do exactly what this one here is showing. So this here
is showing a complete groove function where we have contact and natural excursion between the canine, premolar, and molar here. For my patients, I really limit the natural excursive contact as far anteriorly as possible. Tôi So sẽ for giới implant hạn cái restoration, hướng I dẫn may nhỏ. do the canine and the first Tôi sẽ premolar. hướng dẫn I nhỏ chỉ wouldn't ở try răng and nanh get và the răng hàm contact nhỏ between thôi, the và premolar and tránh cái molar. hướng dẫn nhóm The ở cái further răng we hàm go nhỏ thứ back and hai và have răng hàm nhỏ. lateral excursive contacts, the higher the forces are, Thì chúng and ta the càng có more nhiều cái điểm pathological chạm, forces are going to be, the more risk we càng có nhiều điểm see chạm of khi mà having bệnh nhân hướng dẫn sang fractures bên and thì cái nguy problems. cơ tăng cái tải lực càng lớn và nó If sẽ we have a càng natural tăng cái nguy canine, cơ biến I'm chứng. going to try and keep this Nếu mà as chúng a ta có canine cái hướng dẫn guidance. răng nanh But of course, thì chúng in ta sẽ these chọn hướng dẫn răng situations, nanh there's tốt. always going to be slight variations. You need to use your common sense. For Như example, thế thì cái này nó sẽ thay đổi if rất là your nhiều trên lâm sàng. canine here Chúng ta sẽ was phải dùng cái bản năng, endodontically cái treated khả and had a năng post phân in biệt it, của mình. well, I wouldn't be using an endodontically treated tooth with a post as your only guiding tooth. In that situation, I'd consider having the guidance even on the premolar Trong một to số try những and cái trường hợp mà protect the cái răng weakest tooth. So nanh you have nó to yếu look at chẳng your hạn, occlusion, thì có thể look cân at nhắc, your tôi sẽ cân nhắc dentition, cho thêm một sorry, chút cái and hướng dẫn determine vào cái where nhóm do I răng see hàm the nhỏ. highest risk of mechanical failure, which teeth or which implants are the most vulnerable, Chúng ta sẽ and cần phải plan the nhận lateral ra được excursion là cái răng to be nào là on cái the răng mà nó strongest có nguy parts cơ nhất. as far forward as possible. Now when we start coming to fully edentulous Trong những cái tình patients, huống mà again we mất răng hàm need hàm to thì sao? use an occlusal scheme. Thì chúng ta Typically sẽ for a cần phải fixed chuẩn bị một cái hình prosthesis, thái khớp cắn we're going to be going for a mutually protected occlusion where nó possible. gọi là cái khớp cắn It's bảo vệ. not because I feel that by doing mutually Hay protected, là cái khớp cắn we're cân going to bằng. try and limit bite forces and get better proprioception and reduce the Thì incidence chúng of ta biết là khi mà complications, cái but điểm typically, chạm nó được giới the hạn further thì chúng ta sẽ forward giảm the được cái contact, cắn the trên lighter it's going to trên be hàm răng. because we're further away from the muscles of mastication. And if we limit the problems and we limit the chipping to one or two teeth, Chúng ta có thể it's more easy to nếu mà manage chúng ta than if giới we have hạn lại contact cái on too many teeth. nếu mà chúng ta càng Whereas for giới an hạn cái điểm chạm overdenture, lại thì nó sẽ càng when giới we hạn have a được removable prosthesis, cái số lượng răng mà nó có nguy typically cơ we try and go có for những what's biến chứng về cơ called học. balanced articulation. So balanced articulation means that when the patient is going into excursive movements to the left or to the Thì right, cái khớp we cắn have thẳng bằng là gì? contact simultaneously both on the working side and the non-working side at the Là khi mà same bệnh time nhân trượt posteriorly. sang bên thì có thể là bệnh nhân sẽ cần Now có this is cái something điểm which chạm is being ở cái răng disputed đầu by tiên. many people, saying that with a denture, as soon as you put food in there, what do the contacts actually matter? Because as you chew and eat, the teeth don't actually come into contact. But Cái hàm răng you'll notice cái this, khớp that on cắn của patients cái with hàm đó nó dentures, cắn ủi. particularly if they brucks, when they bite together and they move their jaw side to Khi mà side, họ nhai if trên you cái hàm don't răng have balancing contacts, the Nếu mà denture nó có cái- rocks and tips a lot. nó có And you see this cái, denture floating khi mà nhân around nhai because as they're thì moving, giống the như là cái canine hàm nó đang guidance trôi ở trong cái will hàm của tip bệnh the nhân, denture xung down quanh on bệnh the nhân. opposing side, on the contralateral side. So having balancing Khi mà nó contacts có cái điểm helps khớp to cắn keep the thẳng denture thì nó sẽ giữ perpendicular to the occlusal plane. That helps nó with the sẽ luôn luôn stability giữ of the cho cái denture hàm thảo lắc and của will bệnh nhân help to keep it in place. So nó nằm patients will ở report khớp với cái mặt phẳng đấy, better mặt phẳng nhai. attributes of retention and stability of a denture if we manage to maintain balanced articulation. Thì nó Now, sẽ of course, achieving balance in a denture is not always easy. thì Some of cái you may việc mà have chúng ta đạt được cái heard khớp cắn thẳng a bằng ở trên very, cái hàm very thảo lắc thì nó không old có kind dễ of dàng. author, Hanau, came up with what's called the Hanau quint. And that's the 5 different functions that you need to attribute into an occlusion to achieve balance. Meaning that you need to Và chúng ta cần have phải đảm bảo khi mà chúng ta thiết kế cái condylar guidance angles that correspond with the cuspal inclinations and the anterior guidance angle. We need to have compensating curves, phải có một cái both đường the cong curve môi of trường, speed đường and cong the curve of speed, Monson. đường cong môn And sơn. we need to respect all of those different features to make sure that as the patient moves, we maintain those balancing side contacts Để chúng ta đạt in a được cái điểm removable chạm thăng bằng ở prosthesis. trên cái khớp cắn Particularly thảo lắc. important when you find patients with removable prosthesis that are bruxing, or you notice that as they test in the denture, they're moving horizontally and testing the Thì stability out chúng of ta it thấy là ở những with bệnh the nhân mà hiến răng occlusion. hay là bệnh nhân mà đeo cái hàm thảo lắc toàn bộ ấy, thì thường bệnh nhân sẽ có xu hướng So as I mentioned, so how do we implement these into practice itself? So here you can see this is the shin stock. Đây là cái lá So the shin stock here is 8 microns thick.
thì cái giá So xương we này nó can có cái place độ it dày là before we put the 60 restoration into the mouth. I'll take the shim stock and I'll thì khi mà test tôi lắp cái răng where cho do bệnh we nhân have tôi sẽ contacts. đặt cái xịt So tóc you này vào put it in, răng ask the và tôi patient sẽ kiểm bite tra cái together điểm and chạm. hold together. And as you pull on the shim stock, wherever there's contact, Nếu mà nó có it's điểm going to chạm resist thì it. nó One sẽ kind giữ of cái giấy like a này, tear, or you feel it's hay going là to nó sẽ stay rách cái giấy solid. này. And I'll test every Tôi pair sẽ of teeth to see tôi where sẽ the test ở trên contacts tất cả các exist. cái cằm răng của bệnh nhân. I'll then place the restoration into the mouth, and Hay I là don't trước khi check mà the tôi restoration lắp first. là tôi đã kiểm tra I rồi. then go back and I test Sau đó thì all tôi the natural teeth again to lắp cái see răng này vào và are tôi the sẽ kiểm same tra lại một pairs lần of nữa. teeth still in contact Đảm bảo rằng after I là place my tất cả restoration những cái in điểm there. chạm cũ nó phải đạt được. If the teeth Khi mà tôi lắp cái without the răng này vào, restoration were là trước heavily khi in tôi lắp contact, and now with the restoration it's easily pulling through, it's telling me the restoration is high and I need to do some adjustments. sau đó thì tôi mới And then of course I start to test the restoration itself. So for an implant restoration, we should see the shim stock at light contact should pull straight through. And at very heavy contact we should start to see some resistance. kiểm tra là để cho bệnh nhân cắn nhẹ này. Now if you want to Chúng ta sẽ measure kéo được cái dây xịt tóc the này amount of clearance you qua have, khỏi cái điểm one tiếp of xúc the răng, tips nghĩa you là can hai do cái is, hàm nó chưa có chạm if nhau. we know that Nếu this bệnh is nhân 8 cắn chặt thì nó microns sẽ giữ cái thick, giấy you 8 can micron. fold it in half and have a double layer, and that's going to be 16 microns. You can fold it again and make 4 layers, and you can actually lay the material to start to measure how much space we have between the upper and lower teeth, if you want to see by how much infra occlusion do we actually have. But shim stock, I think, is a really important piece of material. Cái sim sốc But này we là một also cái vật liệu rất have là quan trọng other vì chúng ways ta to chỉnh thương cho measure, bệnh nhân. right? And that's using different types of articulating papers, or foil, or even silk. Quá nhiều cái So most of us in the clinic think that, when we take out this one piece of paper, that they're all the same. But actually there's lots of different types of variations in the thickness of articulating Tuy nhiên thì paper. chúng ta sẽ cần phải phân And we biệt need to understand how to interpret the markings that they give us. và nó sẽ cho Right? chúng ta những cái So dấu here you can see dấu màu khác nhau. we have 200 micron Chúng ta đưa một paper, cái giấy which 200 is the micron. really, really thick Đó là cái paper. giấy rất là dày. Typically the 200 micron paper are only ever used for adjusting a removable prosthesis. Full dentures, you can use a really thick paper. It's a very crude way of adjusting occlusion. It will give you kind of gross contacts, but you will notice that on the same patient, you can see it's giving us big areas. It's showing us that there's lots of the tooth in contact, but actually, if you look at the foil, the contacts are actually very, very small. Ý là dùng chúng ta dùng ra Right? dùng cái Because giấy the mỏng. paper is so thick, Cái giấy mỏng này it's just telling us nó sẽ cho where chúng the ta biết teeth chính are xác close together, where they're đâu là close những in cái điểm chạm thực contact. sự. With a much finer foil, we can be more prescriptive and a lot more precise in where our occlusal adjustments are being. Cái mô phỏng cái điểm chạm chính And xác. what you find is that the nature of how it transmits the ink onto there also can be very informative about how heavy the contact is going to Cái be. mức độ mà For example, some of the heaviest cho chúng contacts, ta thấy là cái when you're điểm using chạm the như 12 thế nào. micron foil, the way you can know if the contact is really heavy is you'll see a ring rather than an area of contact. Chúng ta thấy là nếu And mà the những cái ring giấy of với những ink cái giấy tells you that in the middle, thì nó where sẽ the contact is có the một cái heaviest, vòng, có một cái it vòng tròn. displays the ink away because Tức the là teeth với were những cái vị trí actually mà in nó có contact chạm mạnh, and chạm it left a ring of điểm ink chạm mạnh around the contact thì chúng ta sẽ area. thấy là nó có cái biểu hiện là gì? Một cái vòng Right, màu. so it's one of the Tức là key vùng ở parts giữa là using cái foil vùng mà nó chạm is rất là you mạnh, can do đó actually thì nó đẩy interpret giảm and cái vùng giấy visualize gắn màu sang how bên. heavy the Thực ra contacts are cái hình ảnh and là in cái what vòng location. mà nó ở giữa nó không có màu và bên cạnh là cái màu In giấy terms cắt. of the location of the contacts, Rồi về cái again, vị I trí điểm clearly chạm thì want to sao? direct their forces down the long axis of the tooth. So we place the contacts as close to the center of the tooth as possible and on the functional cusps. Đặt cái We điểm try chạm and avoid the cái marginal vi nhất có ridges. thể và ở Like the trên các marginal cái ridges are the most vulnerable part of the restoration from fracturing and failing. và chúng ta cũng Right, hạn but chế những also cái điểm chạm ở phía being bên. quite far, Thì particularly if đó you những look cái at a vị trí molar yếu tooth, mà nó có which thể may gây ra be gãy vỡ. 10, 11 millimeters in mesial distal width, it's quite far from the center of the tooth. There's quite a lot of tipping Những cái vị forces trí mà nó cách that xa you cái place độ on của that bệnh nhân, trung restoration tâm của bệnh nhân. that can cause instability and more likely to lead to Là những mechanical cái vị trí technical mà nó dễ gây complications. ra những cái biến chứng. But when we look at occlusion, Khi mà we nhìn vào cái often khớp focus primarily and solely on contacts with the opposing teeth. vào cái điểm It chạm is với răng đối là important gì? you also recognize the contacts with the adjacent teeth. Điểm And chạm với những contacts cái with răng the lân cận adjacent teeth
với những We cạnh also utilize similar materials to test, either articulating foil cái giấy or you can use shim stock. And here you can see, when you have an hay là giấy ideal cắt để contact tiếp point, xúc bên the shim stock should pull through with resistance, but it shouldn't tear. thì cái If you put shim stock between an cái điểm implant crown chạm and phía an bên adjacent thì tooth, đó là and khi the chúng ta có contact thể is kéo so cái tight giấy that sim it's sốc này tearing, qua cái it's răng, quite likely nó that sẽ your có cái lực implant giữ crown nhẹ is not chứ nó seating không có correctly. bị rách cái giấy. And that can be very, very significant. Most commonly, I see this between two single implant crowns next to each other, Cái điểm where they look like it's seated all the way down, the screws can engage, but as you adjust it to try and get that perfect contact point, you start to notice the crowns will actually tip into each other. And you may end up with like a half a millimeter gap on either side because the technician has made the contact between them so tight it displaces the restorations outwards. Now what happens between an implant crown and a natural tooth, if you have a very, very tight contact, you probably will seek the restoration. Right? You'll achieve your preload because you tied it to 35 Newton centimeters. And then probably 2 or 3 weeks later, the tooth has moved orthodontically away, and now your screw has come loose. Right? So you'll find that a lot of screw loosening happens within the first 2 to 3 weeks. And it's actually because your proximal contact was too tight, and your restoration didn't seep all the way down. And as you're tightening it, you're actually putting a lot of force on the adjacent tooth. So really you should be testing it with shim stock, and you should see this clear. We don't want to be pushing on adjacent teeth too much. Of course, if it's 2 implant crowns, when the tooth next to it is not going to move away, you're just going to have 2 misfitting restorations. Eventually you could have monomos around it, or you start to see screw fractures or complications because you're not getting proper seating of the implant abutment connection. You're not getting a proper fit between the restorations. So you can see here, if you tighten the restoration and the shim stock tears and it comes apart, your contact is too tight and you should be adjusting it until we have a more ideal contact point between the restoration and the adjacent tooth. When it comes to the nature of the excursive contacts, we also have to look at the direction, and rather than a contact point, think about this as a contact area. Right, so the contact here you can see on the cingulum on the palatal surface. It's very difficult not to have it on a slight inclined plane. So that's going to put some lateral forces on our anterior teeth and how we achieve fremitus. But it's also important that we don't create such locked-in restorations where we have no overjet. So we can see here in this situation with no overjet, we have a significant risk of creating a lot of lateral forces during lateral excursive movement, which is going to potentially cause screw loosening or fracturing of the implant abutment connection. Right, so we need to look at our incisal guidance angles and maintain an incisal guidance angle which is corresponding to the patient's preoperative condition, and also in respect to the patient's condylar guidance angles. If the condylar guidance angle is flat, we need to have a flatter incisal guidance angle. If the condylar guidance angle is steep, then we can have a steeper incisal guidance angle. So those parts need to be assessed and need to be matched up, and ideally we should be looking at having contact areas in guidance, not only a contact point as it goes across. And typically we find that as patients wear the restorations, these kind of areas will develop, right? So we want to minimize the lateral forces and provide selective disclusion. By selective disclusion, I don't mean that we make the canine guidance so steep we have big gaps between the back teeth and natural excursion. We need to see just enough disclusion to create a free-flowing occlusion and minimize that lateral excursive force. Right? And incisal edge angles that provide an area of contact during excursive movements. When it comes to the posterior teeth, I know that anatomically we love to see teeth which have deep central fissures, deep pits,
big kind of undulating anatomy. These teeth look, as hyperanatomical or hyperformed, but actually from a mechanical perspective, having such deep fissures and deep pits, not only do they weaken the restoration, but we also start increasing the potential lateral forces in excursion, and it's more difficult to manage that disclusion. So posteriorly, we like to see a slightly flatter occlusal table, as there's relatively flat posterior occlusal morphology, particularly relative again to the contour guidance angle and the incisal guidance angle. We have a flat central fossa and grooves, so rather than trying to make the grooves really deep, physically we can actually use staining and characterization to make it look like there's grooves, to still give the teeth what appears to be natural anatomy without creating fissures that essentially act as stress concentration areas that can promote cracking and flat cuspal angles. Now of course for dentures, we can also look at anatomic teeth here, which I think are not so great for denture stability, versus as we start getting to a lingualized occlusion, we say a flat mandibular tooth and more of a prominent palatal cusp and maxillary teeth. This is how we can much easier achieve a balanced articulation with what's called a lingualized occlusion. So lingualized occlusion is one of the easiest ways to achieve a balanced articulation in a removable prosthesis. When it comes to natural teeth and also fixed implant rehabilitations, we're normally going for semi-anatomic kind of teeth. We still want some anatomic form, we don't want completely flat teeth. Because the cusps and the interdigitation still provide functions in terms of mastication. But we really don't want to see this deep interdigitation and these really steep cusp angles on our posterior teeth for implant rehabilitations. Right, so when it comes to occlusal considerations, of course, we need to factor in the biomechanics around the entire rehabilitation here. Looking at things like the functional and parafunctional demand of the patient. So you will design your occlusion and biomechanics different. If this is like a 90-year-old lady that has, very small masseters and barely chewing on much, I think our occlusion is going to be a lot more forgiving than if you see a patient that walks in the door and you can see their temporalis muscles pulsating, they've been going to the gym all the time, a big guardian notch angle, and a big mandible, right? Your occlusal design needs to be much more specific in patients that have parafunction and bruxism and that have large muscular forces. You have to change it based on your prosthesis type. As we discussed, removable prosthesis versus a fixed prosthesis and the material itself. The restorative status of the adjacent teeth. So are the adjacent teeth structurally sound? Are they virgin teeth which are very strong? Or are these teeth that also are compromised structurally, have postum cores in them, endodontic treatment that may risk the adjacent teeth from fracturing, in which case I'll prioritize having more contact on their implant restorations. We need to look at the mobility and firmness of the remaining teeth. Right? So those guidelines I mentioned to you, which are very prescriptive, saying 30 microns of clearance. Well, for a patient with a history of periodontal disease and a reduced periodontium that presents with significant firmness or mobility of their teeth, you may need to have much more significant infraocclusion because the teeth are inherently much more mobile. So don't look at the numbers that I presented about the clearance as being a specific number. It needs to be more tailored to your patient based on the relative mobility of their specific teeth. Of course, the cantilevers. If we have a patient which has cantilevers, we typically will avoid having occlusal contacts on the cantilever segments. We try and maintain the contacts over where the implants are positioned, depending on the implant number, distribution, and location. We also have to consider the implant size and diameter. Where we have stronger implants, we'll prioritize occlusal contacts over them, and the bone quality and capacity to respond to loading. So how do we manage this in clinical practice? What are the things that we'll do clinically
to help communicate the occlusion to the technician, or help minimizing restorations coming back that are either too heavy in occlusion or restorations that come back with no occlusal contact, and we're worried we have to send them back to get adjustments done. Of course, most of that comes down to how we manage what's called our occlusal registration. So when it comes to doing occlusal registration, conventionally using PVS silicone most commonly, where the patient's occluding down, you take stone casts and you articulate them on a metal hinge. The technician can see trying to get occlusion perfected on there. But these days, all of my implant restorations are done digitally. Right? And I think there is a lot of skill and knowledge that needs to be attained in how do you achieve a proper occlusal registration in a digital realm. What are some of the techniques and some of the pitfalls of doing an occlusal registration? So for me, I find doing a buccal bind scan or scanning occlusion on the buccal aspect has significant benefits for our partially edentulous patients, particularly if we're working on fixed implant reconstructions in situations where we have extended edentulous segments, where often we need to do that in multiple visits for dental implants. You can see the process can be quite fast, and we can achieve an articulation of our digital scans very rapidly. But one of the things that most people don't comprehend is that when you're scanning the buccal scan, most scanners, after a period of time, will make a noise like a microwave. Will say, bing, it is done, it's finished cooking. Right? At that point, you need to look, don't trust the computer knows that the buccal bind scan has been taken correctly. Often it actually is going to stop and give you that warning, but it's not actually scanned far enough to give you a really accurate registration, or the registration may actually be in the incorrect position. Right? So it's really important that you evaluate carefully on the digital scanner. Is the articulation correct? Or do I need to repeat that step? And even once the scanner kind of registers, I normally will continue scanning to at least capture the entire side from as far back in the molar as possible, at least to the canine, if not to the central incisor along that whole side before I go on to the next side. And you notice some of the pitfalls that it does. So there is research looking at either doing only one side, taking both sides, or anteriorly. The most accurate registration is if you can take scans on both sides of the jaw. Right? So we need to do buccal bind scans on the left and the right side. An anterior scan on its own, unless there's no posterior teeth present, where this is the only way possible, is generally not the recommended way. And a single buccal bind scan on one side risks that the contralateral side can either open or intersect, because it's not actually be able to align it correctly just on one side. So we want to take a bilateral buccal bind scan. But we need to look for these things here that are intersections between the scans. So notice here, we've taken the scan and we're looking through here, and we can see the opposing teeth are intersecting through one of the jaws. Of course, in a stone cast, this physically cannot happen. In the mouth, this physically cannot happen. The teeth cannot intersect through them, but in the digital realm, yeah, the scans can actually intersect each other. And you have to question, why does this happen? Why do we see intersections through the scans? And there can be several different reasons for that. One can be simply inaccurate buccal registration. The buccal bind scan was not accurate, and it's made the teeth intersect more than what they should. The second one is because when you scan the teeth, you're scanning them completely in a static position. When the patient then bites together and you do the buccal bind scan, those teeth can intrude slightly if they bite together really heavily. Right? And what happens is that what we're seeing here, this can actually be the result of periodontal ligament mobility as the teeth move. And you see this often with patients that have fremitus. The teeth move buccally a little bit. When you scan the teeth in a static position, the teeth are slightly more blatantly. When they bite together, the teeth displace buccally.
And of course, on a digital scan, when you put them together, it's going to be viewed as intersections. The teeth will look like they're intersecting through each Thì other. do cái việc di chuyển của răng ở trong Now, huyệt there's two things that you can do with this. thì có hai cách để chúng ta có thể One, giải quyết cái vấn đề này. if you think this looks really close and the intersections are not too significant, they fall within the kind of 20 to 50 micron Cái range, điểm chạm nó không quá we can mức trong khoảng accept 20 đến this. 40 micron. We can instruct our technician, when you make that single implant restoration, adapt the occlusion to be correct. And I know that when I insert the restoration, I should end up with about 20 to 30 microns of infra-occlusion, which is what I plan to be there. Right? But there is another option you could also choose, is that most scanners have an option that says adjust for occlusion. And the scanner itself, after it's articulated, will take the two scans and will separate them a little bit. Will actually remove the intersections by separating the two scans to not allow the intersections to occur. More similar to what happens on a dental articulator with stone casts. But the stone cannot intersect, will close down until they touch. When you tick that feature on the scanner, you have to recognize that most likely your restoration is going to be in heavy contact, which is okay, because you just may need to do some more adjustments when it comes to insertion. Right, so by limiting the intersection, the result may be that your restoration will be slightly more out of occlusion. If you select the feature to remove the intersections and it separates the scans, the restoration is going to be in heavier occlusion. And this is something you need to go through with your dental technician to assess to see what is going to give you the most optimum outcome with the least amount of adjusting, pending your clinical preference and how they design the restoration. Because, depending on how heavy the occlusion they design, how they manufacture, how they polish it, is all going to influence how much adjusting you need to do during the insertion of the restoration. We can see here, so when you select that feature, adjust for contacts, you can see here that it's actually removed. It's only left two little parts of contact in here, but essentially it's removed all of the intersections, so we don't see the intersections through the arch. And I think this can be appropriate if you prefer to have heavier contact where you can adjust it, because it's easy to adjust, it's more difficult to add contact back on, then this is probably a good thing to do. Right? But if you find consistently your crowns are coming back and you're having to do heavy adjusting of the occlusion, it's something you need to consider that maybe you shouldn't be allowing that feature to happen, and don't allow it to separate the scans, because the restorations will need a lot of adjustments to be made. Now, of course, in situations where you definitely don't want to select that feature, just for example, this patient here was a very deep class 2 with a deep impinging overbite, and you can see that lower incisors are actually coming through the actual palatal mucosa. So we can see here, the incisors are actually protruding through the palatal mucosa. The software doesn't really know what is teeth and what is mucosa. So if you select the option to adjust for contacts, it's going to remove the teeth and actually separate them so it's sitting on top of the mucosa. Now, of course, clinically, if this happens on a stone model, we have the same problem. Is that you need to grind the palatal stone away if you want to be able to articulate the teeth together. Because clinically, when the patient bites, they will displace the mucosa away with the opposing teeth. Right? So we don't want to remove this contact, we want to leave that contact present and leave the intersection there. This is a true phenomenon that is happening clinically for this patient. But of course, some of the things we need to be careful with our partially dentulous patients is that when we have patients like this one here with a huge tongue coming through, as you do your buccal bite scan, if you're scanning across this area here from this tooth, across the tongue, onto the opposing teeth through here, one is that tongue can move, so you're going to distort the buccal bite scan, but you don't want the software to also use the soft tissue for that matching process. You should only be taking a scan of opposing tooth pairs.
Right, so if you're taking a scan across lots of soft tissue, Các bạn or có the thể thấy patient là has their tongue cái poking mẫu through hàm ở đây here, nó có cái lưỡi động this để che can khuất cả cause cái răng. significant errors Nó có thể gây in ra your cái sai buccal số bite rất là lớn khi registration mà and chúng your ta chậm articulation. cái Right, so in ở this cái địa phương mà situation chúng ta here, chậm you khớp need cẳng. to instruct the patient to keep Ở the đó thì chúng tongue ta sẽ cần back, phải hướng dẫn là keep bệnh the nhân tongue sẽ away, thả lỏng lưỡi, or try not to scan không có across đẩy there, lưỡi vào cái khoảng trống mất răng nữa. or you need to create what's called a scanning Hay là bridge. chúng ta sẽ cần phải Right, and essentially what a scanning bridge is, phải tạo ra you một can cái actually cầu use quét. a PVS silicone, take a PVS bite registration across the arch, Chúng ta sẽ cần phải tạo take một a cái scalpel and trim away all of the buccal part of the chúng silicone. ta sẽ So cần the phải silicone cho only bệnh nhân sits cắn cái between dấu the silicone, teeth đúng không ạ? and on the lingual Cắn vào cái segment, miếng and that will silicone remove the ở tongue and cái tư displace thế the lồng tongue. mũi này. And then you can Sau đó thì scan chúng ta the sẽ lấy buccal dao of chúng the ta tỉa teeth and hết scan toàn the bộ cái phần mặt buccal ngoài. of the Lúc đó thì silicone whilst the patient is in cái dấu occlusion. silicone đó nó sẽ đóng vai trò And là để that tấm will chắn help to lưỡi, để stabilize bộc the lộ các cái mặt scan ngoài răng and trước to allow you to và scan cho phép chúng ta across quét dấu edentulous phía ngoài. segments, right, without having to then use the physical registration to articulate physical casts. Right, so there are certain little tips and tricks you need to learn about doing this to assist. Not only can you use a silicone bite registration, you can also use a prosthesis. Right, so for example, this patient here, you Hay can là trong những cái see trường hợp is mà có partially cái mặt edentulous. lớn, chúng ta có thể There are sử dụng missing chính cái teeth khung hình của bệnh nhân across the entire right hand maxilla, and also many teeth in the lower right maxilla here. As I mentioned to you, one of the options we have is to do a unilateral buccal bite scan, but a unilateral buccal bite scan is likely to cause some distortion on the contralateral side. Or the alternative option is that this patient presents with interim acrylic partial dentures. We can scan the patient without the dentures. We don't take any occlusal registration without the dentures, but then we scan the patient also with the dentures with the upper and lower prosthesis. And we'll do a buccal bite scan with the prosthesis in place, which means I can accurately articulate a scan of the patient with the maxillary and mandibular prosthesis. And then using the same corresponding teeth, I can now align the preoperative scans without the prosthesis in place to have a cross-articulated scan of the patient's underlying soft tissue and natural dentition. Right? So because we can actually register data points, we can much easier to do what's called a cross-articulation with digital data than what we could do with conventional data. And that really helps improve the stacking for implant planning, particularly as we go this afternoon we talk about virtual implant planning and achieving aesthetics. This here is a complete game changer in how we can actually go from patients either completely edentulous to having teeth articulated with articulated jaws with sequential processes of having multiple different scans with different registration data points. And for our edentulous patients, we can also use markers. This is Thomas Papaskourakis, who's actually coming here to Vietnam later this year in Ho Chi Minh City. He published this technique many years ago looking at using palatal markers to overlay different occlusal registration scans to enable us to achieve an articulation of an edentulous maxilla or an edentulous mandible using the patient's interim prostheses. I also published a technique looking at using the prosthetic connections, which I'll show in a moment, but really when it comes to scanning implant prosthesis, a provisional forms not only a blueprint, which is instrumental in determining the patient's appropriate tooth position, the occlusion, and how we manage that, but also in our digital articulation, you can see we can take a scan of the edentulous arch and implant positions. We can take a 360-degree scan of the provisional prosthesis to capture the shape of the context. We can capture the shape of the emergence profile, but also the tooth position and the occlusion, to give the technician all the information they need to accurately recreate this in the final prosthesis. And that's something very simple to do. And it's the equivalent of what we used to do historically with stone models, albeit in a much more time-consuming and labor-intensive process. For those of you that do many metal acrylic hybrid restorations, this is something that we used to do routinely in that once the restoration was finalized, so this is the master cast
with the restoration, Thì đầu tiên là ta sẽ có before một we cái dấu. issue the prosthesis to the patient, we used to duplicate Chúng ta our sẽ sao final cái dấu này. prosthesis in stone, Ta sẽ sao and cái we dấu cross-articulate trên this bệnh nhân này lên cái against cam. the master impression. The reason for this is that the patient came back 2-3 years later, I have a record of what the ideal prosthesis was like because we delivered this. If I have to redo the acrylic work and remake the teeth, the technician has all the information they need to remanufacture or redo the acrylic work without having to do new try-ins or try and redesign the whole part Khi again. chúng ta có cái mấy Right, cái so this here is called cross-articulation. và lúc này thì chúng ta It có was thể the thiết kế best lại thing to do when we had the analog workflow. bỏ cái lại thử lại. Fortunately now with digital, this is much easier to do because in analog we have to write down not only what teeth we use, we have to write down what articulator was this put on. Chúng ta sẽ phải làm Right, những it bước was lên very giám khớp rất là labor phức tạp intensive and và chúng ta difficult to sẽ do. phải ghi lại những cái thông tin rất là rõ. In the digital Và với realm, cái phương pháp mà kỹ thuật số to make an implant restoration for a full arch, để we làm cái need mô hình these hoàn hảo 4 trên pieces of key ta chỉ information. cần 4 cái mẫu quét. We need a scan of the patient's soft tissue Cần cái and mẫu the quét implant mô position, hình quét mô mềm của bệnh which is nhân the first scan và just cái dấu here. implant. We then take a scan of the patient's existing prosthesis or provisional, and we take the scan from 360 degrees outside of the mouth. So I'm taking a scan of the prosthetic connection and from the top of it to show the tooth position as well. We take a buccal bite scan of the provisional prosthesis, occluding against the opposing dentition, the opposing arch there. With those 4 pieces of information, I can now completely manufacture our implant restoration. And to do this, takes about 30 minutes of clinical time to capture all of these scans. So it's very, very efficient. Historically, with the conventional approach, this would take 2 if not 3 appointments to take impressions, manufacture a registration appliance, or bring the patient back, seat the provisional on the cast, and start articulating. Now the way we actually achieve this is in that same process where we, rather than manually taking a stone model and seating or putting the restoration onto the model, I'm going to digitally seat the digital copy onto the master scan. Alright, so you can see here, from the implant impression, I can calculate the implant positions, and we can virtually place implant analogs where the implants are. On the provisional prosthesis, I can identify where all the implant abutment connections are. And I can simply now tell the computer software that this component here seats onto this implant. And I can do that for each of the corresponding implant pairs. And I can also then go to the detail of telling it, when you seat the restoration, I only want you to use the outer rim, just the connecting surface here, to actually seat. To do that, you can do this in many softwares. One of them is ExoCAD. I can outline the connecting surfaces and say, when you seat digitally the restoration onto the analogs, only use these surfaces to actually seat it down. So you can see the outline for all 6 of the implants. I've outlined here all the different parts on the analogs, and the software easily just connects the 2 components and will seat them together. Then using the buccal bite scan, I can then articulate the upper prosthesis or the opposing prosthesis to here, right? So now what we have, after one appointment, 30 minutes, I've scanned the implants, I've scanned the soft tissue, I've scanned the provisional and the opposing. The technician can articulate all of this, so we have now the opposing prosthesis articulated against the provisional, which gives me the tooth position and the occlusal of the provisional, which I can then refine and improve. And it also gives my implant positions, and it also gives me my soft tissue contour and soft tissue position that I can then improve the intangular surface area through here. Now, of course, this works really well for patients that have existing provisional prosthesis or existing fixed prosthesis. You can also do something very similar with a removable prosthesis. So if the patient has a removable denture,
If you take a silicone wash inside the denture on top of the healing abutments, you can also do the same process by taking a 360-degree scan of a removable prosthesis and Có thể articulate quét cái an implant có impression thể quét cái hàm with a của removable bệnh nhân, prosthesis. quét cái niêm mạc của bệnh nhân. But what about the patients that present to you, and maybe you've had this before, where the patient had all of their teeth taken out, Trước khi mà and bệnh now nhân the patient has a really difficult time finding where to bite. và bệnh nhân The không patient có now they've không lost có all their biết làm sao. proprioception, they have swelling of their jaws and gums, and every time you ask them to bite together, it's in a different position. Cái vị trí cắn bệnh You nhân nó can't work out what the vertical dimension was, and you have to go through 3, 4, 5 different try-ins before you even get close to where it định đâu là was. cái kích thước của bệnh And nhân. the patient then comes to you and says, still feels different than what I had before. Doesn't feel right. Doesn't feel correct. Dù chúng ta thử nhiều lần. We actually also published a technique now where if you do a proper preoperative diagnosis, you can take a post-operative CT scan Chúng ta có thể and register the implant positions back to the preoperative CT trong cái scan vị trí to capture the patient's preoperative occlusion and joint position and vertical dimension. sau điều trị với cả So cái there's no guesswork. So if the patient tells you now that this feels different than what was before, you can actually determine exactly the preoperative occlusion and bring that preoperative occlusion into the final restoration chúng ta có design. thể hoàn toàn có thể And to đem do chúng ta that, có you thể can chuyển see cái khớp here. cắn cũ của bệnh nhân sang This cái is khớp a cắn trên patient của bệnh nhân. which has teeth before extraction. You can see this is a CT scan taken after the implants were placed. And we can use surfaces like the pterygoid plates or the midline palate or the zygomatic bones to anatomically register a post-operative CT scan to the preoperative CT scan. In the mandible, we can use the synthesis, we can use the mental foramina or the coronoid process to again register the post-operative CT scan together with the preoperative. This is the post-operative CT scan with the implants together with the preoperative position. Utilizing the screws, you can see here, these are the screws of the protective caps. We can also align the intraoral scan of the soft tissue and the implant positions together with the post-operative CT scan. And as we align this to the preoperative occlusion, we can actually now align these scans also to the preoperative diagnostic wax-up, which means that now our diagnostic wax-up is not just a visual reference. It's not something that we only use to plan our implant positions. We will actually convert our diagnostic wax-up now to the final implant prosthesis. Right, so we're sequentially taking the data back to the original planning and doing a full circle here to really capture that diagnostic power of the digital workflow and that preoperative occlusive registration. And we bring that here. You can see now we have the postoperative intraoral scans, the postoperative CT scan articulated based on the original occlusal articulation before the teeth were taken out. Using a postoperative CT scan. And you can see here how we can also match that together with the implant positions. This was using a photogrammetry. I think the photogrammetry information at the moment provides us the most accurate way to capture implant positions for our full arch patients. So as we're finishing up, I've gone through some concepts about how to register an occlusion, what kind of occlusion we should design for our patients. But of course, undeniably, one of the best things that we can do for our patients is also to protect the occlusion, because we can't completely change the environment. And there's two things we can do for protecting the occlusion. One, of course, my patients, I always recommend having what's called a protective occlusal splint. I think this is a really important device that my patients will wear at night time. So if they are bruxing and grinding, they're going to wear away the plastic. I personally like using a hard acrylic or nylon style protective occlusal splint. I try and keep it as thin as possible because the splints I'm manufacturing are not designed to help with joint pain or joint problems. These are purely protective splints in that if the patient's bruxing, they're going to be wearing away the acrylic and not damaging the teeth underneath.
If the patient has any joint problems or underlying connected disorders, the splint design may be quite different to this. This is for patients that have healthy tentacular joints. Em mòn này nhưng mà em đeo máng You can see here, even though I try and make them quite thin, I'm getting even contact on every tooth because I want to limit the amount of changes that are happening over time, limit the changes that we happen in terms of tooth movements. Tôi sẽ giảm cái The only other aspect that we now use in our practice, which is more recently, we are also employing using our botulinum toxins, the Botox, to try and reduce the patient's muscular forces, particularly in that 3 months, right? In that period where they're trying to go through the osteoperception process, certain patients, particularly the immediate loading, are at risk of having failing implants. We are using Botox to try and change the environment and reduce the forces on our restorations during the healing period. So what are my conclusions today? I think an important one is we really want to design our occlusion to minimize complications. So what that means is that we need to try and maximize prosthetic volume. Well, I think it's a really key factor of minimizing complications. So where possible, increasing the vertical dimension within the tolerable range, or making sure we place the implants surgically deep enough to have enough prosthetic volume to restore them, but also analyzing where we have strong teeth and strong implants and putting our lateral forces on the strongest part of the mouth. Right, so if we have canines that are present, for sure, I'll use the natural canines from my canine guidance or lateral excursive pattern. But if the canines are compromised, I won't hesitate to use adjacent teeth, but try and keep the lateral excursion as far anterior as possible and not having excursive contact towards the posterior. Right? I try and have at least one occlusal contact per tooth. I also think it's important that we review our occlusion. We mentioned that occlusion changes over time, which means that we need to do follow-ups. We need to modify our occlusion and check and adjust it, particularly if we have any complications. So if you see patients that come in with occlusal complications because either have chipping, fractures, screw loosening, abutment fractures, always assess the occlusion and see if we need to adjust the occlusion as part of the maintenance and management of those complications. So routinely every year, we are checking the patient's occlusion, and where required, we'll make minor adjustments. I'm not talking about large adjustments, but minor adjustments to maintain an implant-protected occlusion. And of course, we need to be aware of the parafunctioning patient. So parafunction is always going to be a big issue. In those patients, we need to engineer our restorations to be stronger. We need to look for placing the appropriate number of implants. But of course, for patients that are edentulous, it can be difficult to detect signs of parafunction. So for example, this patient here, this patient's had an denture now only for 3 months. But you can see the notches that she's managed to wear in to the denture in such a short period of time. These are the early warning signs we need to look out for, because patients that are parafunctional or really severe have really high risk of having ongoing mechanical and medical complications. And of course, appropriate material selection is a key one as well. Right? So I think monolithic restorations now, using metal components that extend into the implant surfaces, I think are a key one. It's not that layered reconstructions and aesthetics are not critical to get good aesthetic outcomes. We'll discuss that this afternoon. But definitely in the posterior, our use of metal ceramic is almost completely gone. Our zirconia restorations, we're not doing a lot of layering. If we do layering, we are only doing micro layering on the facial surfaces. We're no longer using zirconia that's going into the implant components that have risk of fracturing. I think appropriate material selection is really a key one as well to minimize complications. So with that, I think we're a few minutes early to go for lunch, but I hope you guys enjoyed the presentation. I'll be hanging around here for the rest of the day, so you guys are welcome to come and ask me any questions about this.
This afternoon, we're going to change topics and be a little bit more fast-paced. And we're going to go deep into aesthetics. It's one of my passionate parts. You'll see some beautiful photos and some nice cases. Chiều nay thì cái But chủ we're đề also chúng ta going nó to sẽ talk nó about, sẽ thú vị hơn, do nó we sẽ có need to nhiều get những cái perfect lâm sàng aesthetics for hơn. every patient? And what are the drawbacks? What are some of the limitations? So I also want to keep it realistic in that most of our patients, you know, they don't want to have 5, 6 different surgeries to get perfect aesthetics. So we have to see what is a good aesthetic outcome. I think one of the things that we definitely know, what is the enemy of a good outcome? Is perfect. Right? So, but where possible, we want to optimize our aesthetic outcomes and achieve really good, fundamentally healthy, and nice-looking implant restorations. So thank you very much to everybody. Enjoy your lunch, and we'll see you back here next week. Thank you so much for your presentation. Thank you to our speaker for excellent presentation in occlusion in dental implant. We had a various scientific discussion and share clinical experience. Thank you. Now we would like to invite question to our speaker. Bây giờ thì chúng ta sẽ đã nghe cả một buổi sáng về các cái phân tích các cái tình huống lâm sàng khác nhau về biến chứng trong khớp cắn cũng như là các cái nguyên nhân, rồi các cái phương pháp chỉnh khớp và những phần là phương pháp bảo vệ khớp cắn implant cũng như là các vật liệu mà lựa chọn. Bây giờ xin quý đồng nghiệp, giáo viên đặt câu hỏi để chúng ta trao đổi để kết thúc cái phần báo cáo buổi sáng về cái occlusion. Trong buổi chiều chúng ta chuyển sang một chủ đề khác. Xin mời các giáo viên. Mời bác sĩ Tùng. Dạ vâng, em xin có một câu hỏi để cho báo cáo viên là lúc mà báo cáo viên nói về cái kết nối giữa cái abdomen với lại cái implant ấy, thì là thầy có nói rằng là cái kết nối này thì là nó sẽ vẫn có cái sự truyền tải, cái chuyển động xuống, và nó vẫn có một cái sự hấp thụ lực, và người ta phải bố trí cái kết nối côn để cho nó khít sát. Vậy thì theo báo cáo viên thì cái khoảng hở của cái để cho cái abdomen nó có thể di chuyển ở trong lòng implant thì nó cái khoảng hở mà tối ưu của nó mà theo nghiên cứu thì nó là bao nhiêu, và theo thầy thì là cái việc mà kết nối cái abdomen với implant ấy, thì nó càng khít sát với lại cái trụ implant thì nó sẽ càng tốt, hay là nó vẫn nên có một cái khoảng để cho nó hấp thụ cái lực ấy? Cái này thì em chưa hiểu lắm. Okay, this question is about on the slide when you mentioned the conditions of the implants when at the conical conditions the implant and the abutment is contact, but in the portion below you still have a gap. So what is the ideal gap for this gap? And will it have any effect in absorption of the force, or he wants you to explain more detail about this slide. Yes, let me bring that up in just a moment and see if I can get this. So if I understand correctly, the question's relation to this slide here that shows that in a connection we have Ở đây two thì different types of fit. ở đây thì trong cái So trong fit can be cái defined as what's cái called kết a nối này thì nó sẽ có clearance hai cái fit, dạng where we have khít sát space với nhau. between components. Nó liên quan đến Wherever cái we việc have vertical components, ở like đây here, là this sẽ có is cái thành purely phần dọc vertical, thì nó sẽ there có needs to be space. There nó needs to cần be phải what's có called a cái khe hở, clearance fit. nó cần phải có Because một cái without độ that sơ space, nhất định. the components would never, you never be able to seat it down, Luôn luôn it là would chúng ta go phải đảm bảo là fine, cái vị trí and mà it tiếp wouldn't sát actually go into kết nối place. nó không phải nằm ở cái khoảng dọc Most này implant mà phải nằm ở cái companies phần thành use côn. about 50 microns of clearance. Thường là The reason they cái use thông số đó nó có thể 50 đâu đó microns khoảng 50 micron. is because if you use less, Nếu
nếu mà When ít you hơn manufacture implant parts, the precision of manufacturing is about 10 microns, or thì 2 cái to việc 10 mà microns. cái So máy điện nó có thể some parts xoay are số a nó little khoảng bit 10 bigger, micron, some parts are a little bit smaller. thì đâu đó nó có thể At một số 50 những cái phụ microns kiện nó of có thể to hơn space, hay they bé can hơn. predictably say that yes, the parts will fit every time we Nó put phải them đảm bảo in. rằng là So they intentionally nó có một designed cái to khoảng hở nhất have định, đúng không ạ? Để cái phụ space kiện này có running thể tiếp xúc along any vertical component. kết nối với nhau. Where we have contact is going to be Cái vị trí mà on chúng the ta cần mating phải surfaces kết here. nối ấy, nó là So sẽ in là this cái vị part trí here, the conical part, ở cái we vùng now have what's called an interference ở fit. cái vùng kết nối là hình côn này. Interference fit means that the two parts are now not only in contact, Chúng ta phải có but một cái kết one nối theo part dạng that là is giao nhau. bigger and the other one is smaller, and you're squeezing the bigger part into the Tức là không chỉ smaller đơn thuần là one. nó chạm với nhau đâu, mà nó So sẽ phải actually được what siết happens is, chặt lại với nhau. when you tighten the abutment screw here, Khi chúng ta siết cái lực and this vít goes ở đây, down, và you cái can see that the abutment is actually a little bit wider than the chúng ta thấy là implant, thậm chí là cái and băng it mình còn acts hơi like a rộng hơn một chút wedge. so với cái implant. The implant stretches a little Và bit cái implant nó sẽ as the hơi implant actually, the giãn abutment nhẹ ra, seats into place, mất and độ that's vi thể what thôi. grips it so tightly. And that's called an interference fit, where we have really nice and tight contact. Đó là cái cách cơ chế Depending để on chúng the ta có thể có một cái manufacturer, kết so nối the hoàn hảo. Straumann bone level implant, from memory, I think the angle of that is about 15 degrees. Với cái kết nối của Right? implant thì cái góc In the kết new nối cũ này nó ISL hình như không, tôi nhớ connection, không nhầm là khoảng the 15 độ. angle is steeper. I think it's 7 degrees. Thậm chí là As the angle thậm chí gets là steeper, có những cái the hệ thống implant thì connection nó is a còn lot tighter. còn chặt You hơn. see less movement between Nó the còn parts. cái góc nó còn nhỏ hơn khoảng 7 độ thì nó sẽ But the amount cái of di movement chuyển, that we see cái sự with di this chuyển kind of của cái kết nối nó implant còn ít hơn here, nữa. clinically is not causing any issue. Nhưng mà những It's cái khe when hở you đây start thì to trên see lâm like sàng nó an không có gây ra external cái vấn đề hex gì cả. implant, the movement as it turns means that the gap at the bone level opens up by about 20 or 30 microns. Chúng ta thấy So là for khi an mà external hex kind of implant, khi that mà movement chúng becomes ta a gõ ở đây much thì bigger problem, cái khe hở nó có thể because we mở lên see đến khoảng movement of 20-30%, fluid, 20-30 micron. endotoxins, bacteria move in there during function. Nhưng mà cái With this khoảng kind cách of này nó part lớn here, hơn ở it's những cái kết acceptable. nối We're never going kết to nối see ngoài. zero movement. You won't be able to have complete no Với movement cái at kết all nối here. trong At thì some kind of kết nối microscopic cồn này thì level, nó sẽ the closer gần you như nó look, sẽ không you có cái khoảng always hở. will see some small amount of movement in there. But it's clinically not anything which is something to be worried about. Thì I hope that answered the question. nó sẽ không có cái ảnh hưởng nhiều trên lâm sàng, tức là với cái kết nối ngoài ấy, thì nó sẽ có cái khoảng hở nhiều hơn. Mình muốn hỏi về cái hỏi thầy, em xin hỏi thầy về cái sự di chuyển của cái implant. Nãy thì cũng thầy có nói cái sự di chuyển theo chiều trên dưới là từ 2 đến 5 micromet, từ theo chiều sang bên là từ 10 đến 50 micromet. Thì xin hỏi lại thầy là cái sự di chuyển này di chuyển của nguyên cái trụ implant hay là cả cái khối mà mình đã kết nối phục hình? Xin hỏi lại thầy chỗ đấy em chưa rõ. Cảm ơn. I think this question is about what you said about the movement of the implants on the axial axis. The implant will move 2 to 5 microns, and on the laterals, it moves about 20 microns. So, is an implant move or really move, or is the movement of the whole bone and implant complex? Yeah, good question. So when it moves, most of the movement occurs of the prosthesis. So it's movement of the crown rocking on top of the implant. So the implant itself is relatively stable, and the restoration is actually moving on top. To some degree, the implant is moving, but it's because the bone itself is also flexing. So it's not that the osseointegration is being lost and that the implant is moving relative to the bone. Thì It's cái phần moving lớn cái together di chuyển ấy, with the thì nó bone. sẽ xảy ra ở cái kết nối ở mão răng, đúng không ạ? Ở cái phần kết nối giữa cái phục hình ở bên trên ấy. Tuy nhiên thì bản thân cái implant, tại sao ở trong cái slide đấy thầy bảo là implant có thể di chuyển được, bởi vì bản chất là cái xương mà nó chứa implant đấy nó có thể nó vẫn có thể có cái sự biến dạng. Do đó thì cái mà di chuyển đó thầy viết trong cái slide đó là nó là cái sự biến dạng của xương thôi. Nên là bản chất thì nó không phải là cái implant nó bị mất tích hợp nhé.
nó là cái sự biến dạng của xương đấy. Dạ em alo. Dạ em có câu hỏi trực tiếp với thầy ạ. Thầy vừa nói về kích thích xương và ổn định xương trong trên phục hình. Vậy thì em hỏi là có khi tải được tức thì có phải là phương pháp tốt để giúp implant tích hợp xương tốt hơn không? Và thầy có thường xuyên làm tải được tức thì trong implant đơn lẻ không ạ? Và thầy nghĩ thế nào về phục hình tức thì trên implant khi mà kích thích xương ổn định xương tốt hơn ạ? This question is about you said that the overloading can gain the bone, so is immediate loading is a better way to change the bone than the delayed implants. And do you do it like in your daily practice, the immediate loading on the single implant? Yeah, really good question. So immediate loading is something that, yes, I think has a really good place in implant dentistry. It's something that with Fran's mom, that I think she came a few years ago, I wrote the textbook for immediate implant placement and immediate loading, because we do realize that this is something that orthopedic surgeons have determined. If you fracture a hip, historically you'd stay in bed. The recommendation was you stay completely immobile for 8 weeks until the hip repaired itself before you start walking nó bắt again. nguồn cái tại do tại sao chúng ta phải chờ What they bởi actually vì realized is that đó là bắt nguồn if từ you cái việc mà actually thay get cái khớp people to hông start ấy, walking khớp háng ấy, sooner, thì bệnh the nhân hip được yêu cầu heals là bác sĩ itself trình hình faster. phải Right, so to phải some degree, yêu cầu bệnh nhân là nằm a trên small giường cố amount định of trong vòng loading hoàn toàn là trong is 8 actually tuần. beneficial for the repair of Tuy nhiên thì bone. trên răng thì thực ra cái khoang miệng chúng ta nó lành thương With tốt hơn, immediate nhanh hơn. loading, I Với think cái implant tức it thì has big patient-centered benefits. có We những want to cái see lợi ích nhất better định. osseointegration Chúng ta sẽ có cái and tích hợp xương better tốt hơn, bone quality because chúng of ta có cái immediate chất lượng xương loading. tốt hơn, bởi vì I'm là not cái so xử lý tức confident thì with that nó, one. I think definitely we can get good outcomes with immediate loading. tôi nghĩ The là nó sẽ có difficult cái part about kết suggesting quả it tốt. as a way to improve the outcome with bone Nhưng mà is that we do see some resorption because of the tôi trauma. cũng không Right? So có even khuyến if cáo you đó là say, một if they cách say tốt to start để có thể walking, tạo if ra cái you chất lượng xương tốt hơn. break your hip and they say to start walking sooner, they definitely say to do it very gently. So you have to be on nó crutches, cũng có you thể do nếu mà very chúng ta light cái load lực nó quá mức ấy, bearing nó cũng thể gây and ra cái not tình to trạng tiêu xương overload sớm it. So ở it's quanh very implant. easy Do on đó a thì partially repaired bone. với những cái bệnh nhân mà It's easy thay to khớp háng trước đây thì overload it họ and end sẽ, up nếu in mà họ có vận động pathological sớm thì họ sẽ fracture. phải vận động It rất là doesn't nhẹ, take a lot of force rất là to nhẹ. be into this part here. Và But khi if mà you chúng can ta, do cái quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được lực. immediate Nó loading and khi mà stay cho in bệnh nhân this chịu lực tức section thì, through here, then nếu yes, mà bệnh that's nhân chịu lực good. tức thì ở trong cái khoảng I an think that toàn, can be tức good for là our cái khoảng màu vàng implants hoặc to khoảng màu be xanh for ở đây, doing immediate loading. thì hoàn toàn chúng ta The có thể distinction with our patients chúng ta có thể cho bệnh nhân chịu lực tức is thì. between here and here. It's Nhưng not mà- very far. All it takes Nhưng mà is có một cái vấn đề one là chúng piece ta of panini, từ cái one việc là chicken quá bone, tải and lực, they bundle it. All of a quá tải sudden lực you mà went để nó tăng from xương ấy, being đến in a cái quá good tải lực mà nó gây zone ra gãy xương, now mất to this xương. implant failing because Thì nó là một it's cái not a khoảng nó very không có strong xa đâu, integration at that point. So, nó chỉ ở một cái thời điểm look, nào đấy I thôi. think there's definitely big benefits on immediate Nó loading, cũng more from the sẽ soft có thể tissue nó gây ra contouring and cái things, tác dụng ngược, and cái it tác dụng definitely is phụ a ngược. safe procedure in the Do đó right thì patients. theo We tôi have thì good cái việc literature to đó, cái support việc mà chịu that. lực tức thì đó thì nó là But I'm một not cái, sure if I'll be suggesting nó là that một we get cái better phương integration pháp or tốt, better bone nhưng mà chúng ta cần phải adaptation kiểm soát. at this stage, because over time the integration is going to occur. Tôi xin, nếu mà con bạn nào hỏi không thì tôi xin đặt một câu hỏi. Thì cái vấn đề phục hình ngày hôm nay là cái biến chứng trên phục hình rất là nhiều, và một trong những điều mà chúng ta rất là mong muốn đấy là sử dụng phục hình cách thuận lợi nhất, đơn giản nhất. Đã nói về vấn đề phục hình trên mất răng bán phần. Thế thì quan điểm của ông như thế nào khi mà sử dụng cái phục hình bán phần trên mantin mà kiểm soát được như là này cái cầu răng từ 2 đến 3 đơn vị, thì chúng ta biết cái tính thuận lợi của nó,
Nhưng mà cái ưu nhược điểm của nó như thế nào, và kinh nghiệm của ông trong vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn. Okay, so we have there are a lot of complications on the prosthesis. So in terms of easier to maintain and fixing the complications, so multi-unit abutment is also a choice. So do you have any experience on using the multi-unit abutment on like partial edentulous case, like 2-unit or 3-unit bridge? And like either any limitations and any benefits of that choice? Really good question. This is a debate that we have with my colleagues often. And Đây often là một cái câu it's a hỏi rất là very hay, heated tại vì đây debate. cũng là cái câu hỏi mà chủ For đề tôi thường people thảo that luận với cả are cái prosthodontically đồng nghiệp của tôi. trained and only do restorations, Ngày like nay a lot of my colleagues don't do any surgery, they only restore implants. thì có rất nhiều In cái đồng nghiệp their của tôi thì mind, họ phục hình they implant thôi chứ don't họ want không to có use cái implant. multi-unit abutments. Đặc Because biệt they ở cái find nhóm that răng trước multi-unit abutment và họ hay sử dụng cái provides a weak link in the prosthesis because nó là you một use a smaller cái prosthetic screw, particularly for like a khi mà chúng ta 3-unit dùng cái bridge. multi-unit ấy, thì nó sẽ là một So cái from a một cái mechanical một cái perspective, phần mắt xích yếu hơn the ở trong cái quy multi-unit trình, abutment they ở trong cái find has an trong toàn bộ cái increased điều trị implant. rate of prosthetic complications. For someone that places implants and also restores them, the multi-unit abutment is actually very beneficial Thì họ có thể thấy rằng là because it actually cái biologically means that you have a perfect fit at the implant. họ Trying to với get cái a bác sĩ phục hình 3-unit thì nó có bridge thể to là fit cái đó là một perfectly cái vấn đề directly to nó the bởi vì nó implant có is thể gây almost ra cái biến chứng impossible. nhiều hơn trên They phục hình. fit well. Nhưng mà thì You trên bên won't cạnh là một cái see bác a sĩ vừa đặt problem. implant vừa But làm phục hình often ấy, the thì tôi thấy là cases cái you see multi-unit with đó là một cái lựa bone chọn loss rất là after tốt, 3 or 4 years of bởi issues, vì chúng ta you có thể see đảm a bảo được cái little khi bit sát of thụ động của misfit. phục There's hình ở problems trên and it's implant. not fitting perfectly. So I think placing a multi-unit abutment Nên quan điểm của tôi là as a đặt cái surgeon, I multi-unit. really like it Tôi rất là because thích I think cái biologically you'll get multi-unit a abutment. better outcome. If we do have complications, it's away Nếu mà from the chúng ta bone. có cái In a biến chứng thì nó cũng sẽ situation nằm where it's xa more khỏi cái easy kết to nối manage the ở xương. complications at the abutment level. Nó hoàn But toàn I thường nó do sẽ chỉ nằm ở recognize cái that giao yes, diện we ở tend cái to phục see hình more thôi. frequent complications. Nhưng mà nó sẽ có cái nguy cơ biến chứng nhiều So I hơn. guess one thing that I would say then, how do we achieve the best of both of the scenarios? Do đó thì làm thế nào để How do chúng we ta có thể đạt được achieve cái kết quả tốt nhất complications that từ are các cái tình away huống này? from the bone, but we don't use small prosthetic screws? Chúng ta And this is where the đó là chúng ta main không có system sử that dụng can achieve this is cái using những a cái vít salmon phục tissue hình level implant. bé nữa. When you use a tissue level Do đó thì ngày implant, nay thì you tôi have a thường là tôi sẽ connection sử like a dụng multi-unit cái abutment, which is now cái implant displaced tissue vertically level của from the implant bone. ấy, của Straumann ấy. Right? It Thì can bởi be vì towards là the nó sẽ tissue có cái level of lợi thế implant. tương But tự, if we have tức là chúng ta sẽ complications đưa of toàn bộ những cái misfit, phần kết nối it's đó not going to cause problems at the bone lên trên level. ngang mức abutment. But we have a stronger Nhưng mà chúng ta lại connection, có we một use cái a kết nối rất stronger là mạnh, abutment rất là screw, khỏe so we're less và likely cái to vít see tốt things hơn like traction để screws nó đề kháng cái or việc screw gãy loosening nhiều using hơn. the little prosthetic screws. So I think for a lot of the 3-unit bridges that I like to do Do đó thì use với the cái tissue level implants. những cái cầu 2, cầu 3 I đơn know vị thì tôi sẽ historically thường ưu there's tiên been a sử bit dụng of a cái resistance implant to tissue tissue level. level because the design of the original tissue level implant Cái thiết kế của cái had implant very tissue small level đó threads. nó có It cái wasn't engaging a lot trước of đây thì bone. nó They sẽ weren't có particularly suited for immediacy. And I think now, hopefully, trước đây thì cái vấn đề của cái implant the new thì nó là TLC cái and implant tissue TLS level cũ là nó implants. cái size nó rất là nhỏ, Now you nó can không phù hợp actually đến cái have thực the thi. benefit Ngày nay thì cái of a implant nó thiết tissue kế level được những connection, cái but dòng mới still get really good primary TLX hay là stability for TLC thì nó có cái situations size for nó tốt immediate hơn rồi. loading, Thì nó rất là or phù hợp even for để our full arch cho thực thi. cases where we can keep the connection away Và from the thậm chí là bone chúng at ta that vừa soft đạt được tissue cái hiệu level. quả là chúng ta đưa được cái kết nối lên trên. But it's a really good question. I think it's like we debate this often. Thực tế là đây là một câu hỏi rất là hay bởi vì chúng tôi thảo luận cái này cũng là một cái yếu tố chúng tôi thảo luận với đồng nghiệp tôi rất là nhiều ở Úc. Quý đồng nghiệp nào có câu hỏi nữa không? Mời bác sĩ Phạm Thanh Tùng, chuyên gia khớp cắn hỏi. Câu hỏi. Thế tôi đặt trên một câu hỏi nữa. Chắc là câu hỏi cuối. Lúc đấy chúng ta đã biết một tình huống ông làm một cái cầu 4 đơn vị từ răng số 3, hình như là 13, 23 gì đấy. Giả sử là 23, 24, 25, 26 và 4 cái răng này liên kết với nhau. Và khi chỉ khớp ấy, thì theo lý thuyết chúng ta được học là sẽ cho hướng dẫn nhóm. Thì ông cũng nói là hướng dẫn nhóm, nhưng mà trường hợp này ông lại chỉ hướng dẫn nhóm trên răng số 3 và trên răng số 4. Ông không hướng dẫn nhóm răng số 5 và răng số 6. Thì chắc chúng ta cũng hiểu được là để cho nó
nó khi mà hướng dẫn răng 3 răng 4 xong thì nó sẽ mở khớp, nó thoát, không còn điểm cản trở. Nhưng về nguyên tắc lực thì rõ ràng các implant được liên kết với nhau thì nó sẽ khỏe hơn và nó tránh được cái tiêu xương chiều ngang khi mà nó chuyển đầu xương sang ngang của răng trước. Vậy tôi muốn đặt câu hỏi là tại sao ông ấy lại cho chỉ có răng 3 và răng 4, không cho răng 5, răng 6? Và cái thứ hai là cái đường kính tối thiểu của cái răng số 3 đấy là bao nhiêu thì nó an toàn cho cái việc tránh cái việc vỡ implant. Bởi vì là chúng ta biết là nếu mà mất 4 răng liên tiếp thế thì như cá nhân tôi thường sẽ cấy ít implant hơn 4 cái. Chỉ trong trường hợp bệnh nhân không muốn ghép xương, chúng ta buộc phải cấy những chụp implant đường kính nhỏ và chúng ta liên kết với nhau trên người cao tuổi hay là trên một số bệnh nhân. Nhưng mà thường tôi sẽ làm đường kính nhỏ thì tôi vẫn chọn đường kính nhỏ. Thì đây là một cái băn khoăn của cá nhân tôi, không biết là có quan điểm của mình nhà không xin phép đặt câu hỏi cuối cùng. Mời bác sĩ Vũ gì? It's the last question. You need to explain a little bit more detail about the limited lateral guidance, limited group guidance. So in case you have to replace the canine, the 2 premolars and also 1 first molar, you will limit the group function to the canine and the first premolar. He wants to ask you why you do that, and do you recommend any recommendations for the diameters of the canine, the implant that we place in the canine? So because it will have the lateral force, so it needs a big diameters, right? And do you recommend any diameters for the implant? Really good question. So, probably the number one reason Cái lý do đầu to tiên do a limited canine guidance or limited group function and not trying to tôi do làm cái a group hướng function dẫn all nhóm the giới hạn ấy, posterior chứ nó không mở Probably rộng the đến nhóm răng main sau, one bởi vì is going to be technical convenience. đó là By do that I cái mean yếu tố về that kỹ thuật. making a group function Bởi to vì have làm even contact on every tooth from the canine to the first molar để mà chúng ta is làm một cái hướng technically dẫn very nhóm mà nó difficult to chuyển do. nó You need to chạm get khớp a face đều ở color tất cả các cái răng đấy registration, thì nó rất a là khó. fully adjusted articulator, lateral trucive Thế chúng ta record, cần phải những cái công protrusive cụ, thứ record, nhất là set công the cụ condylar nó guidance phức tạp hơn, đúng angles. không? Thậm chí là những cái giá khớp điều chỉnh And toàn to bộ. be fair, I think there's Và nó also rất là little benefit to going to all không of thấy that có effort nhiều and cái extent to try tác and dụng get additional để contacts on the trong cái việc là chúng ta mở posterior rộng teeth. cái hướng dẫn sang nhóm răng sau. The second part reason why I do Cái vấn đề limited thứ hai is the literature đó shows là if you cái have y văn nó lateral chỉ ra là exclusive contact on the molars đó and là cái second molars, chuyển động the mà nếu mà chúng ta forces chuyển are động much sang bên higher ấy, than when you have lateral nếu mà chúng contact ta only on the canine and premolar. nếu mà So chúng ta you're có much quá more nhiều những cái likely to hướng dẫn, start đặc biệt là hướng fracturing dẫn ở those nhóm răng teeth hàm và răng or having hàm prosthetic nhỏ and thứ hai ấy, mechanical thì nó có thể gây complications ra across cái there. hiện tượng là tăng cái lực nhai rất là nhiều. So in those So với cái việc situations, là I cái really chuyển think động đó nó chỉ keeping được the giới hạn contact ở as cái răng far nanh và forward cái as răng hàm nhỏ. possible is Thứ nhất, really important. Not only because it's easier, it's nó không do difficult đó to thì do tổng kết lại further là hai back, lý do. Thứ nhất là but không I chỉ think dễ if chế tác you're hơn, at risk of mà causing thứ hai là chúng ta problems giảm được cái lực with the nhai của teeth bệnh nhân, themselves and having fracturing of teeth giảm cái nguy cơ further gây back. vỡ ở những cái răng sau. In Do là terms of cái the yếu tố tăng lực implant nhai do có diameter quá nhiều điểm question, chạm. I think this is a relevant one, right? In that, of course, we want to limit the risk of implant fracture Chúng ta or even giảm abutment fracturing. cái nguy cơ gây vỡ Because implant hay là gây vỡ abutment. historically, as we have wider diameter implants, Tại sao chúng ta lại our cần cái implant đường kính abutments lớn? also would correspondingly get wider. Bởi vì là And cái we see abutment that nó the cũng sẽ lớn theo, prosthesis đúng không? and the implant were stronger. Cái phụ hình nó sẽ khỏe hơn. But I'm not sure if you've noticed now with most implant manufacturers there is a trend now Nhưng mà ngày nay where thì nó lại đang the có một cái xu thế, đó là cái abutments are all the abutment same thì nó with sẽ the giữ conical nguyên size, connection. đúng không? And Giữ even nguyên as the size so với các cái implant implant gets đường kính lớn. wider, the Kể cả nếu với abutment is the implant lớn same hơn size. thì cái abutment nó vẫn như vậy. Meaning that the weak point is actually Do đó going thì to thực be tế the là implant abutment junction. cái điểm yếu ở cái vùng này nó lại là cái kết We nối giữa also have implant và cái materials abutment. now that are stronger than commercially pure titanium. So the older implants were Những cái done with implant trong grade quá 2 khứ or ấy, grade 3 commercially pure titanium. nhưng với những Which cái was implant not mà nó cái particularly vật liệu mà nó strong chỉ là cái materials, implant saw an nguyên chất increased ấy, risk thì nó sẽ khá là of mềm, implant fracture. nó sẽ dễ cái nguy cơ gãy vỡ implant nhiều In hơn. my practice, Nhưng mà với I'm cái comfortable thực hành lâm in sàng the hàng ngày right indication thì tôi to use like a reduced diameter 3.3 millimeter implant in a central incisor
or canine position. I don't think that that is a contraindication to doing that. Thì tôi vẫn rất là tự But tin sử where dụng cái possible, implant if I 3.3 have ở cái vùng răng enough cửa giữa bone hay là vùng to răng nanh. place a regular diameter implant, I think a regular diameter implant is a good size to place for a canine or central incisor. I definitely do not think placing a wide diameter implant, Thì more than that, is required. tôi vẫn I hoàn think toàn it's ok với cái việc là đặt những cái detrimental. implant đường kính This thông thường, idea nhưng that mà you need to không place cần thiết big chúng ta phải đặt những cái implants implant lớn ở for cái vùng răng. canines or things Đặc is biệt là với cái implant really not Strongman thì founded based on science. cái And vật you're liệu nó rất much là more cứng. likely to get problems because Chúng ta cũng không có cái nguy once you cơ start mà taking away ở cái so vị trí much răng nanh. bone, you start to see issues that the entire structure is not going to behave. It doesn't respond very well to the stress and strain. Chúng ta biết là There is cái a hệ thống balance cái cơ that thể needs cái to mô của be cơ thể had ta nó between không the có bone that's remaining and the diameter of the implant. nó sẽ So có I những think cái đáp now, ứng với cả cái like stress a và strain. 3.75 or a 4mm diameter implant is perfectly fine. I wouldn't be going any wider than Đó that thì for a central tôi cũng không có đặt những cái implant nó lớn hơn cái khoảng 4.5 mm ở cái vị trí cái vùng răng nanh và răng cửa giữa. Thank you so much. Chắc là chúng ta cũng kết thúc cái buổi thảo luận ở đây để chiều